Setting up out here, as you can see, we are in the garden, the Matthew Klein Memorial Garden at Temple Bethel. This is the first time we've had a service out here, and of course we're doing it both for aesthetic purposes as well as medical necessity. It makes it a lot easier and a lot less dangerous during difficult times. But also, really, it'll be a beautiful service. I mean, we have a congregation of people and flowers and the occasional insect and birds. And yeah, these crickets are in the background. So, quite a choir. So as people mill their way in, please find a seat where you can see something. You probably won't be able to see everything. The prayer books, Chumashim, and a purple service guide are on the table inside, so make sure to take one of those. And you have special rabbinic dispensation if you need to place anything on the ground if you have no more room on your lap. I'm ready. So we have a whole bunch of people watching us online on Zoom, and we thank you for joining us. And we have a bunch of people entering. So just have a couple of minutes of patience here, and we will start the service. Meanwhile, we have placed in the chat a link to our prayer book as well, and we'll have it, I don't know if we want to put it up later, the link to the Torah portion. So anyone who is watching at home can fully participate and participate at your own pace. Mazel tov. And Shabbat Shalom once again. We're using the Siddur Lev Shalem. We're on page 147 as we begin the Shacharit morning service. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבע תהילה בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש יין עיני יין עיני 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 יין עיני יין עיני עיני יין עיני יין עיני יין עיני ובמכלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור.
שכן חובה כה יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Amen. And we rise. יקדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, וחייכון וימלכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יברך וישתבח ויפאר וירומם וינסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמא ואמרו אמן. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. And we are seated as we continue on page 153 as we conclude this part of the service, this Yotzer prayer, prayer of creation. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר מאורו. אהבה רבה אהבתנו, Page 154. אדוני אלוהינו, אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו, אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בשועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך
את אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. 155, the Shema. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם נאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזו ביתך ובשעריך. We're on 156 as we conclude the Shema with these two paragraphs. Adonai Elohechem, Amen. And I invite you to keep a heartbeat with me as we read through at the bottom of 156. These are a stream of consciousness, a stream of attributes for the divine. We'll chant them together as we tap them into our hearts, as we feel the beat. Much like this. If you can't hear it, I don't know. So we Emet v'yatziv v'nachon v'kayam v'yashar v'ne'eman v'ahuv v'chaviv v'nechmad v'na'im v'nora v'adir ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. עלינו לעולם ועד. עלינו לעולם ועד. Let's continue now on page 158 as we come to the conclusion of the blessing after the Shema, the prayer of redemption, middle of the page. תהילות ליל עליון ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדה חינומך, יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו,
קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. And now the Amida, we're on page 159. For those who've come aboard online recently, you'll find in the chat the PDF link for our prayer book so that you can follow along. And when we have the silent part of the Amida, you can go at your own pace. Page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וכל מהכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את מטריו להושיע מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ומית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 161. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו אז בקור רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue with a few moments of meditation. Just listen to the sounds of being out here and or in your room, wherever you are. And you can also follow along the traditional Amida 162 to 166.
יהיו לרצון אמרחי, יהיו לרצון אמרחי, והגיעו ליבי לפניך, Adonai צורי וגואלי. Oh, may the words of my mouth, the meditations of my heart be acceptable before you, O God, my rock and my redeemer. Oh, say shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imiru, ve'imiru. Amen. I don't know about you, but there was a hawk up there making lazy circles in the sky. Just a beautiful connection with nature, which you can only get, at a Jewish summer camp or here at Temple Bethel right now. So I hope you had that chance to connect and to reconnect with nature. As we conclude this Shacharit service on page 167, please feel free to be seated. Chadi Shalem. יקדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרתי וימליך מלכותי, בחיי חונו ויום יחונו וחיי דחו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יפרח וישתבח ויפאר ורומם ונשא ויתדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירה מעלמה ואמרו אמן. תתקבע צלותכון ובעדכון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיא וחיים עלינו ויעקב ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. So again, Shabbat Shalom. So wonderful to see all of you and to not be seen by a few of you. We're out here. This is the first time that we're doing a service here in the Matthew Klein Memorial Garden, which we see from inside the sanctuary. Usually now we can use it to look into the sanctuary at a place that is both beautiful and a little safer in terms of the protocols we've tried to establish. Anyway, we're so happy to have many guests here, as well as those who are following us online. Gary and Danielle are going to be ufruft in just a few moments as part of our Torah service, which literally in the Yiddish is that they are coming up to the Torah, and they'll have a special aliyah as we bless them and welcome them, and of course, families into the community. But to do that, we need to take out the Torah. This is all going to be sort of, spontaneous in a way. The ark is nowhere near me, for one thing. Or me. It's over there. So Liat, who is our amazing engineer, is going to pan over to the ark, and we'll come to the Torah service. And Don Feder is going to open the ark when I indicate, but we're on page 168. Also, just a reminder of the protocol we're trying to establish, even outdoors, given the uncertainties right now, of trying to wear masks when possible, as much as possible, as I am. And also, we're going to be using the Chumash, as well as the Siddur, and there's a purple service guide that we'll need for blessing the couple a little later on. You have rabbinic dispensation to place some of these sacred books on the ground, carefully and gently, if there's no room on your lap for everything. These are just some of the inconveniences we're dealing with, but respectfully.
So let's now turn to 168, and Cantor Katie will lead us in the Torah service. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך ארם ונישא אדון עולמי ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו בענד החץ ולשמי קדישה קדישה יקירה הנאמר תושבחן בענד החץ בענד החץ ולשמי קדישה קדישה יקירה הנאמר תושבחן יהי רעבה קודמך תפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלים דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלם אמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש So please be seated. So we're now going to be switching from the Siddur
to the Chumash. They're both red books, so the Chumash just says Eitz Chaim. If you have an aliyah, if you're going to have an aliyah, the best thing would be to take your Siddur, though, and on page 172, you have the aliyah blessings. For our wedding couple, I'll have it up here. But for others, we're trying to maintain just a little bit of distance. So we're going to ask those who are doing blessings actually to come up to this stand and not to where the Torah is, because the Torah reader will be where the Torah is. But we'll figure it out once you get here. And so anyway, just keep that in mind. In the red book, we are at the portion of Kitavo. Yeah, they're all both red books, as I said. Page 1142, 1142. We are almost at the end of the Torah, as we're now in Moses' final speech. He's going to die very shortly, and we are chapter 26, verse 12. So the beginning of the portion speaks of the formula, the ancient passage that was read by pilgrims as they came to Jerusalem with their first fruits. We recite it at the Passover Seder, in fact. Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. My father, my parent, was a wandering Aramean who then went down to Egypt. The entire Jewish story is wrapped up around wandering. In fact, the second word of this seminal passage is Oved, lost, wandering, a refugee. Now, I'm not going to speak today to the horrors that we've seen this past week, although they, of course, need to be mentioned in Kabul, because it is Shabbat, and out of respect for Shabbat, I won't focus on it, but it needs to be mentioned, as I said. But what needs to be mentioned perhaps even more is how important the notion of being a refugee, of being homeless, of being a wanderer is core to being Jewish. And that needs to be remembered, especially because it is part of this portion, and it's how this portion begins. We don't actually read this part of the portion because we are reading only the second part of the triennial cycle this year. So you'll find that part on page 1140, if you want to read that passage. But now we're coming to the section where everything is sort of wrapped up with a bunch of reminders in the form of curses and blessings. We're going to be reading some of those curses and a few of those blessings. The good news is we don't have to read the really long discourse of curses that's found at the end of the portion. So you can, if you are really morbid and you want to read it, go ahead. But we are, again, on page 1142, first Aliyah, and I'll be calling people up, and they can come up here to do the blessings, as I mentioned. So Jay and Maxine, Mazel Tov to you. We want to bring you up here. Ya'amod, Yaakov David ben Shlomo v'Rachel v'Malka Sarah bat Vega v'Akiva. L'Rishon. Asher bracha banu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso baruch atah Adonai nosei haTorah. Amen. Ki techaleh naseh ekol ma'aseh tvuatcha b'shana shlishit shnat ha'measeh v'natata lalevi Lageletom mana nachlu b'sharecha v'sabeyu ve'amarta lifnei Adonai Elohecha va'ati hakodesh in habayit v'gam natati lalevi v'lageletom v'amana Techo mitzvotecha asher tzivitani lo avarti mitzvotecha v'lo shachachti
לא אכלתי בעוני ממנו, ולא בערתי ממנו, וטמא ולא נתתי ממנו למד. שמעתי בקול אדוני אלוהי, ועשיתי בכל אשר ציוויתני, השקפה ממעון קודשך מן השמיים, לברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam notav b'toteinu. Baruch atah Adonai nosei haTorah. Amen. So another change in protocol. We're not going to stay up here for the next Aliyah. And Susan reminds us this is the first time she's reading out of the Torah itself in a long time. We've been, of course, doing Shabbat morning services online primarily. In a few minutes, I'm going to be reading from the Torah for the first time in about 18 months. So it's very exciting. So now we're on verse 16 rather, of chapter 26. And Brian and Nicole, come on down. Haven't seen you guys in a while. Mazel tov. Yama Dov Beryl Meir ben Yaakov David Malka Sarah Etel Bat Mordechai Veshendel Lisheni. Baruch et Adonai Hambarach. Adonai havarach le'olam va'ed. Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hayom hazeh Adonai Elohecha mitzavcha לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכיו, לשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו, לאדוני האמרך היום, להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, ולשמוע כל מצוותיו, ולתתך עליון, על כל הגויים אשר עשה, לתתהלה, ולשים לתפארת, ולהיותך עם קדוש, לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Thank you. Yasher Koach, Mazel Tov to you. All right, so we're now on chapter 27, beginning of chapter 27, verse 1. At one point, all of my pages flipped, so I'm not, I guess it was God's way of saying, end the Torah already. Let's go back. Chapter 27, verse 1. Okay, and for this third Aliyah, Marvin and Marjorie, please join us up here. Yamod Menachem Mendel ben Elimelech v'Gened v'Masha Gitel bat Shlomo v'Rachel l'shlishi. Mazel tov, come on up. Baruch
Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacha banu mikol ha'amim. V'nosan lanu es Torah. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Vayitzav Moshe v'ziknei Yisrael et ha'am lemor shemor kol ha'mitzvah asher anochi mitzavechem hayom v'haya kayom asher tavru et hayarden el ha'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha v'hakemot halach avanim gedolot otam bashen v'chatavta alehen et kol divrei haTorah hazot v'vacha ve'abracha למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוסף בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Mazel tov. So Yesher Koach to Susan Schneiderman, who is our reader, and Joy Katz is going to read the next reading, right? Come on up. And want to call Mark and Karen Hauser for this aliyah. Mazel tov to the two of you and to your family. We welcome you to our congregation, to Bethel here in Stamford. We're so happy to see you here. Yamod, Aaron ben Shlomo ben Chana Gittel, Tamod, Gittel bat, Eliezer ben Miriam. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya va'overchem et hayarden takimu et ha'avanim ha'ele asher anochi mitzaveh etchem hayom behar eval v'sata otam basid uvanita sham mizbeach ladonai Elohecha mizbach avanim lo tanif alehem barzel avanim shalemot tivneh et mizbach Adonai Elohecha v'ha'alita alav olot ladonai Elohecha v'zavachta shelamim v'achalta sham v'samachta livnei Adonai Elohecha v'chatavta al ha'avanim et kol divrei haTorah hazot be'er heitev. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mazel tov. Mazel tov. And Yesher Koach, Joy. Thank you. So we're now coming to the fifth aliyah. And just a note, now we're on chapter 27, verse 6. The two verses that begin this aliyah were actually just read. It's a rarity. Especially rare when we're doing the triennial cycle, as we are. It's only, this rarity is only found in the triennial cycle, and the reason is so that the Torah will, that
the portion will be divided up in a way that makes sense. So it is repeated. It's not your glasses. It's actually being repeated. So we are now up to number 5, and Justin Hauser and David Hauser are going to have this aliyah. We welcome them. Yamod Eliezer ben Aaron veGittel David ben Aaron veGittel lechamishim. Baruch Adonai Hambarah. Baruch Adonai Baruch Li'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'harabanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Let me just... Abanim Shlomo tivne et mizbach Adonai Elohecha v'leita alav olat l'Adonai Elohecha v'zavachta shlamim v'achalta sham v'samachta lifnei Adonai Elohecha v'chatavta al avanim et kol divrei haTorah hazot be'er hetev v'ayder Moshe l'kohanim alvim el kol Yisrael lemor Hasakota Ushma Yisrael Hayom Hazeh Nita La'am L'Adonai Elohecha B'shamat B'kol Adonai Elohecha V'yasita et mitzvotav v'et chukav Asher Anochi Mitzavcha Hayom. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Yesher koach. Thank you. Mazel tov. So now for this aliyah, we're on chapter 27, verse 11. This is going to be a list of the things that would draw curses in those days. You'll see the word aror a lot, and it was done as a dramatic call and response by the tribes of Israel as they entered the land. You'll hear it almost in a rhythmic fashion that reminds us of the things that are mentioned elsewhere in Deuteronomy as being very, very important moral guidelines. So for the 6th aliyah, Edward, Rebecca, Cora, and Nate Sugar. Yamdu, Aryeh ben Eliezer ben Miriam, Rivka bat Tzvi Yitzchak, Yakira Leah bat Aryeh, the Rivka, Netanel Eliezer ben Aryeh, the Rivka, the whole gang, Leshishi. Baruch Baruch Adonai Baruch Li'olam Va'ed. Olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Vayetzav Moshe et ha'am b'yamahu lemor eli yamdu levarech et ha'am al har Grizim v'arachem et hayarden Shimon v'Levi v'Yehuda v'Yisachar v'Yosef u'Binyamin v'eli yamdu al haklala b'har Eval Ruven Gad v'Yasher u'Zvulun Dan v'Naftali v'Yanu Alvim v'Amru el kol ish Yisrael kol ram aru ish asher yasapes Masecha Toeva Adonai Maseh Yedei Charash V'Sam V'Sater V'Yanu Kol Ha'am V'Amru Amen. Arur Mekale Aviv V'Imo V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Mesigavu Re'ehu V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Vashke Iver Badarach V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Matei Mishpat Ger Yatom V'Almana V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Shochevim Eshet Aviv Ki Gela Kanaf Aviv V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Shochevim Kol Behema V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Shochevim Achoto Bat Aviv Bat Imo V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Shochevim Chatanto V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Makeh Re'ehu B'Sater V'Amar Kol Ha'am Amen. Arur Lekech Shoch
lakot nefesh dam naki ve'amar kol ha'am amen. Aror asher lo yakim et divrei haTorah hazot לעשות אותם ואמר כל העם אמן והיה אם שמוע תשמע כל אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ותנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך ברוך אתה בעיר ברוך אתה בשדה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Okay, and that was Rabbi Hammerman who did the Torah reading. And Rabbi Ginsburg is now going to do the seventh reading. It's verse 4 of chapter 28. And we're for the seventh reading, we have two very special people. Now, before they come up for their, so they're going to come up for their aliyah. They're going to do that. Almost all of you can see. If you can't, see where I'm standing now, you may want to move to see them. Then we'll have Rabbi Ginsburg's reading, and then they'll finish, and then the cantor will bless them. But we have a custom here of also blessing them as a congregation, and I still want to do that despite the inconveniences. But I'm wondering, raise your hand if you have the purple service guide, because that has a blessing in it. No one. Okay. So I will tell you where to look in our Siddur once we finish with this aliyah, and then we'll go from there. There may be something crinkly starting to be passed around. Hint, hint. And it sounds like it's already been. So we're good. All right. So the cantor is going to call you guys up. יעמדו החתן והכלה גרשן בן יעקב דוד הכהן בן מלכה סורה ושיר בת אהרון וגיטל לעלייה השביעית. ברכו את אדוני המברך, ברוך אדוני המברך לעולם ועד, ברוך אדוני המברך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ברוך פרי ביתך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר לפך וסירות צונך ברוך תניך ומשרתך ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Okay, so you guys stand in front so everyone can see you. We're going to do this. We're going to make this work. So, in your Siddur, you will find a blessing for the wedding couple on page 443, the Misha Berach for before a wedding. If you go to 442, it'll be the bar mitzvah blessing. Gary and I have already been there a few years ago, and I have to say, this is a great personal thrill. I'll say a little more tomorrow, but we actually are like together in the same room. We've been talking a lot on Zoom, and I could not be happier for the two of you. You are so perfect for each other, as most people here probably already know, and most people watching out there. Gary, you're amazing, but I've already said that. Danielle, you are especially amazing because I haven't had a chance to say that.
And you went to Brown too, which is good, which is pretty good. But so many other things. I welcome you and your family, and we'll talk a lot more tomorrow. But this is your chance to come to Bethel, to come to our community here in Stamford, and for all of us to embrace you as best we can, given these circumstances. So we're going to do that through this blessing, and it's on page 443. After the cantor does the Hebrew blessing, you'll see an alternative English blessing, which we're going to do responsively so that the whole group gets to bless you together. So we begin with Cantor Katie. With all the love and all the joy, may you receive this blessing. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את החתן גרשון בן יעקב דוד הכהן ומלכה סורה ואת הכלה שיר בת אהרון וגיטל הנכנסים בקרוב בברית אהובים חופה וקדושים ושאלו היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת יהי רצון מלפניך שיקימו בית נאמן בישראל משכן אהבה ואמונה מואר בקדושה חזק נא אהבתם ותא בהם לב שומע ולשון מבטאת אמת בנועם ובכן עמם ביתים הקשות ותן בהם אומץ לפנות לזולת בכל עת וזמן ואומץ לפנות אל העולם לתקנו במלכות שדי אדון השלום בכם בשפע אהבה שתצמח ותפרח לאורך ימים בריאים וטובים וכן יהי רצון ונאמר אמן סימן טוב ומזל טוב מזל טוב סימן טוב סימן טוב ומזל טוב מזל טוב סימן טוב סימן טוב ומזל טוב מזל טוב וסימן טוב יהי לנו סימן טוב ומזל טוב מזל טוב וסימן טוב סימן טוב מזל טוב מזל טוב וסימן טוב סימן טוב מזל טוב מזל טוב וסימן טוב יהי לנו. So now we have a rock candy garden. So let's turn to that same page. I want everyone to join in. We'll go do this responsively, 443, where it says an alternative blessing. We'll do this in English. And then we'll throw the candy again. O God, source of love, we invoke your blessings of life, health, and love upon Danielle and Gary as they stand together before your Torah on this holy Shabbat, before the sacred celebration of their marriage. May they live together in harmony and faith, blessed with an ever greater capacity to love and be loved, to share in the celebration of life, and with courage and integrity to face the inevitable difficult moments of life. May their sensitivities to one another ever increase in their search for each other's true selves. May they learn to understand one another's silence, tears, and laughter. May soul encounter soul. Supported in their creation of a Jewish home filled with holiness and guided by the light of Torah. May they be granted by means with which to do their part in the work of Tikkun Olam. May they, together with their loved ones, help in the continuous creation of your world so that all people everywhere may live in peace and justice. And let us say, Amen. I think that deserves another Siman Tov. Another round. Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov. Yeah. Yashar Koach, Mazel Tov. I think Jay just got in the last licks there. Yeah, Mazel Tov. Now we could do like a Freilich Hauser chairlift right now, but maybe we'll save that.
Anyway, once again, so proud and so happy that this is really the first time. We've had a few bar mitzvahs in there, but the first time as a community for Norfolk we've come together since the beginning of the pandemic on Shabbat morning, and so special. So now we're all going to rise for the Chatzi Kaddish and then the Maftir Aliyah. יקדל ויקדש מרבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמרה ומברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויפאר וירומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ראו לעילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. And we are seated, and Susan, you're the maftir? Okay. Tamod. Tzipora bat Abba v'Yehudit. Maftir. We're on page 1159 as we conclude the portion. Verse 6. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. V'tavahu el hamakom hazeh yetzei. I'm gonna. Sichon melech habashan v'yahog melech habashan likrotanu lemilchama v'nikahem v'nikach et arza v'nitlat lemilchama lirotenu v'lagayidi lechatzo shavat hamonashi v'shamartem et divrei habrit hazot v'asitem otam kiman teshkilu et kol asher tahason. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Yeshar koach to Rabbi Ginsburg, who, as with the rest of us, reading from the Torah for the first time in person careful, for Rabbi a long Ginsburg. time. Be careful. Whoa. Okay. You said that would happen. I did. Not with Jerry, but, just in general. Okay, so David and Daphne are lifting and dressing the Torah. Are you local? Come on up. And then you can use that chair to sit, and we'll do the dressing there. Let's rise for Hagba. Yamod, Hagba, Tamod, Lila. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. So you know what? Let's put the Torah back here. Why don't we bring it so you don't have to sit with it?
Okay, do you have room, Susan? Okay, so the Haftarah, this is from Isaiah. Please be seated. It's a very hopeful Haftarah because the Torah reading itself contains an awful lot of depression, a lot of foreboding warnings. Haftarah says it won't be so bad. It's actually going to be nice. The light will dawn. The dawn will rise. And of course, we are now, and Kitavo is always read just before the new year, just before Rosh Hashanah. Tonight is the Slichot service, beginning the week of intensive preparations before the holiday. So it's nice. We're going to be reading. Susan will be reading on page 1161 through verse 7, and then 19 to the end. Got it? Okay. All right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza b'divreihem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. קומי אורי כי באורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל אלמים, ועלייך יצח אדוני, וכבודו עלייך יראה, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגה זכך. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו בעולך, ובנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תימנה. אז תראי ונהרת, ופחד רב ברחב לבבך. יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבוא לך. שבעת גמלים תכסך, בכרי מדיין וכפה, כולם משווה יבוא. זהב לבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צאן קדר יקצבו לך, אלה נוויות ישרתונך. יעלו על רצון מזבחי, ובית תפארתי אפאר. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח ולא יאיר לך. והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירכך לא יאסף. כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושם לא ימי אבלך. ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מתי מעשה ידי להתפאר. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני אדוני ותחישנה. ברוך
atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol amim tzadik b'chol dorot ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, כל לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן, ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלו הנפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. תמכנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Shema. מגן דוד. Amen. על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Shema. מקדש השבת. Amen. Yesher koach. Thank you for everything. So now we're going to the healing prayer as we continue with our service. We don't need the chumashim anymore, and I'd suggest that maybe one from every pod. Collect the chumashim and you can place them on the rack in the lobby, so you'll have one less book that you have on your lap. Looks like a really big pod over there. Okay. And we come to the healing prayer on page 173 of our Siddur. And for those online, feel free to place into the chat if you would like names or initials of those for special healing. In here, certainly feel free to think of those names, to call them out. I also want to mention, at the request of the family, Aryeh ben Eliezer and Miriam, for special healing. And anyone else want to mention any names? And of course, we are grieving with the families in Kabul and the military families as well this week, as well as those who have suffered in Haiti and everywhere. Mishaberach. Mishaberach Avotenu Mikor habracha limotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishaberach imotenu mikor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Now we're going to be returning the Torah to the Ark. So any of Gary's friends, I see a few who are here. I see Ian here. Anyone else who's here can open the Ark for this. Here we go. Oh, wow. And we all rise. It's Old Timers Day here at Temple Bethel. Yeah, hallelujah, Shem 183. Adonai, ki niskav
שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. We continue on page 184 with the Torah in the Ark. Etz Chaim Hi. Etz Chaim Hi, lama chazikim bach, ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. So please be seated. We've slotted in a little time for a BDT, a brief Devar Torah, which I'd love to do right now. And it's really, as I've said, such an amazing thing having had a chance to work with you and get to know you, and get to know you, Danielle, Gary, to get to know you again as an adult in a different way. And it's just amazing how, as time goes by, relationships strengthen. And it's the same actually with relationships with things, with clothing. This summer, as many of you know, my mother-in-law passed away last winter, and so we've sold her house in Massachusetts, in Worcester. The good news is it sold in a day, which I think we're seeing around here too. But it took months and months of going back and forth and taking things, wondering what to take, what to leave, what to discard. And at one point, it came down to a decision about taking my mother-in-law's wedding dress, which was hanging in the closet after all of these decades. Just like a show of hands, how many have kept your parents, your mothers, in most cases, wedding dresses? It's not too many. I mean, how many have a grandparents' wedding dress? Okay, so it's not, a snap decision. I mean, listen, we don't like to throw anything away. I throw nothing out. I have newspaper clippings from the 1960s, whatever. But this was a tough decision. And finally, we decided, as with everything else, we just said, let's take it. So it's now sitting on Dan's bed, and there's no room otherwise. I mean, it's a big dress, and it's breathing again. It hasn't been used in a long time. And it's sort of ironic because just last week I took out my white gown. Yes, I wore one too. Not for my wedding, but for the whole holidays. And of course, we're going to be back in person, and it's going to be, in person and online, as you know. But a chance to wear it in front of people, to actually have, a group gathered for services. That gown has been worn a lot. I've had it for decades, and I've worn it every year. And so I need to have it breathe. It needs to breathe. The great thing for me is I never have to buy, like, a new suit for Rosh Hashanah, because no one's ever going to, you don't know what I have on today. I'm not going to go there. But, that white gown is my clothing for the holidays. And it still feels new in its own way. So why am I saying all this? At the end of this portion, there's a very interesting line where God talks about
what God has done for the people of Israel over the course of their 40 years of wandering. והולך התחיל 40 שנה במדבר, ולא באלו סמלותיך לעליכם, ונעלכו לא בלת לי על רגליך. I have led you 40 years in the wilderness, and your clothes didn't wear out, and the shoes on your feet did not wear out. The freshness of the clothing is seen as a sign of divine guidance. In fact, a miracle. You know, they didn't have tide back then. I mean, you know, but the fact that, you know, you think of the manna, you think of the water, you think of all these miracles, you know, having clean clothes is a miracle. Perpetually clean clothes in this Torah portion. Talk about not washing your dirty linen in public. Rabbi Yossi ben Chanina tries to tackle this very perplexing verse and says, the clothes they wore did not get old, but those they packed away in trunks got old. And that's a great message for us as we head toward Rosh Hashanah. The stuff we put away and never use gets old. The stuff we continually use does not. If we don't use it, first of all, it gets too small on us, but it atrophies like a muscle. Bodies require exercise, our brains require exercise, and those of us who dealt, unfortunately, with situations where people develop memory loss and challenges, we know the exercise. I remember with my mother, the word games I would use just to keep her fresh. And we stagnate emotionally, too. You know, I'm working on high holiday sermons, a little sneak preview. I mean, we're going to come back together. We've really lost, you know, we have to get a grip. We lost the capacity to know how to grip, to how to shake hands. We've lost a lot of muscle memory over the past 18 months. But we can't allow our morality to stagnate as well. So here's a very brief story about a small remote town with no watchmaker. All the clocks had become inaccurate. Many owners gave up in disgust, ignoring or discarding the clocks. Others wound their clocks each day, even though they were wrong. One day, a watchmaker came to town. The only ones he could repair were the ones that people had kept on winding. And the same is actually true with prayer. Unless we keep on doing it, even when it makes no sense, we lose that muscle. And for many of us, that means the high holidays, but for others, Shabbat. And we've had a number in our congregation who've been coming to daily minyan online. And it, you know, even if it doesn't quite make sense to us, especially given all the challenges we faced, the muscle, we have to keep using it. We have to keep praying. Certain fashions never go out of style. They keep renewing themselves. Just as Rosh Hashanah never goes out of style. It never gets old. Perhaps we need to understand then, as we look at our clothes, we take them out, we buy new ones for the holidays. Oldness and newness are simply a state of mind. Everything old can be new again. So in the next few weeks, let's find a way to sift through the attic of our minds and rummage through the refuse of our souls and sift carefully as we are inspired by prayers old and new. We may find some treasures there. In the words of Rav Kook, may the old become new and the new become holy. Shabbat Shalom. So let's continue now with our service as we rise for Musaf. You'll find it on page 184. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה קרותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך
וישתבח ויפאר וירומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותלש מקודשה בריחו לאלה מן כה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את מטריו להושיע מכלכל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמנתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 187. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו כבודו מלא מלא עולם איה מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם איה מקום כבודו משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כוחי והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כוחי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח
נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול כי אל מלך גדול גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Take a few moments for silent reflection, just listening to the world around us out here or wherever you happen to be. The Amida traditionally is found on 188 through 192. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל. Feel free to be seated. We're on 203, Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחיי יכולנו ויומכנו וחיי דחו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה, יברך לי
וישתבח ויפאר וירומם וירנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לאלה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירם בעלמה ויאמרו אמן תקבץ אל צחון ובצחון כל ישראל קודם ובהונדי ושמיה ויאמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Aleinu on page 205 as we rise again. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שכונות השמיים ויוסר הארץ ומשב יקרו בשמיים ועל שכינת וזאת And we're seated. אלוהינו אין עוד מכינו ופסמת עוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו This coming week, we recall in loving memory the yahrzeits of Seymour Isaac Abrams, Leah Avner, Bert Balin, Florence Begler, Mari Benjamin, Rose Blomberg, Francis Brenner, Max Bufford, Edward Chait, Minnie Cherniak, Eugene Clement, Arthur Finkelstein, Arlene Goodstein, Larry Richard Gottfried, Benjamin Harris, Gertrude Horowitz, Marilyn Caption Decker, Kathy Caption Hickey, Cynthia Koppelman, David Lapine, Irving H. Lefferman, Lillian Pollock, Estelle Rosen, Sarah Eder Rosner, Harry Selkowitz, Alan Shannon, Hyman Schendel, Jean Tannenbaum, Charles Villency, Adam Weiner, and Albert Weinstein. Those who mourn and those who recall yahrzeit now rise for the mourner's Kaddish. If you're watching online on Zoom, you can unmute yourselves if you'd like and join in and respond as well. Mourner's Kaddish is found on page 207. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah Amen. v'yalma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh v'chayechon v'yomechon v'chayeh d'chol beit Yisrael b'agala ubizman kariv v'yimru Amen. Yehei shmei rabbah mabarach li'olam alamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brichu v'yela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran b'alma v'yimru Amen. V'hei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom b'mromav הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל דיברו. ויאמרו 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 אמן ויאמרו 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 And let's continue on 208 with Achat Sha'alti, the special psalm for the penitential season. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזור
לחזות בנועם, בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם, בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. So I don't know if anyone has been assigned to give announcements. Nope. I'm seeing our greeter say, no. Anyway, so you just check out our weekly announcements. You'll see what they are. And know that we are getting close to the holidays, of course, and so many things to prepare for. And again, we are so delighted for this wondrous morning and just the chance to come together. Jay and Maxine, thank you so much for making it possible. Mark and Karen, thank you. Welcome you, of course, and Gary and Danielle. So wonderful to be part of this, for you to invite us into your lives. I feel very personally honored, and I think we all are. So we're going to conclude with the Kiddush and Hamotzi out here. Whatever happens beyond here, I'm not totally positive myself, but what I do ask is that people try to maintain protocols. We're really trying to make sure people are as healthy as can be. So conversations, if you're going to have them, should be masked, and they should be as much as possible outdoors, out here. Feel free to take a piece of candy with you. And please bring the books back inside in case it rains. We want to make sure the Sidurim are protected. And Liat, thank you again for all you're doing for us to help us out here with Zoom. The service will be archived as well if anyone wants to show it to people later on, if they happen to be, like, say, in Australia or somewhere. And I know that in some way we'll be making contact with that large branch of the family out there. And I should have mentioned that, this is an extremely amazing family that, Gary, that you're marrying into. You are too, Danielle, but I already know them. Just having learned about your family and some of the amazing stories of survival, of the Holocaust, of resilience and of growth, and just the miracle of the rebirth of the Jewish people in the two of you and your lives and your heritage. So that's the announcements. Cantor, anything you want to talk about your tashlich? If anyone would like to join, tomorrow I'm going to be leading a spiritual tashlich at Mayanis at 2 o'clock. Pre-registration is required just so that we know who's coming. And it's going to be really a walk, meditation, sharing a little bit of poetry, and an opportunity to be out in nature and release in advance of these holidays. So okay. Lovely to have you. Would you like to? Is there a kiddush? Is there there's wine here? There's wine, I think, under okay. Under so why don't you do that? Let's all rise for the kiddush. I don't want to breathe on the challah. Okay, yeah. Got it. It's right here. We don't have to do Shabbat. So before you start, those who are present here are invited to join. There is a lunch, Kiddush lunch, following the blessings, and thank you again. Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. I don't have ambush. That's so. No, we'll just go right to the Hamotzi. I don't want to breathe on their challah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. That is a large challah. B'teavo, and everyone enjoy Shabbat Shalom. Also note that tonight, for those of you online especially, you can join us for Slichot at 9 o'clock on Zoom or in Norwalk. Looks good.